So, good evening, all. This is Maniramakrishna. So, today we discuss about the starting methods of synchronous motor. Okay. So, previously stopped there. Okay. So, let me continue topic of synchronous motor. Okay. So, previously we talk about the prevention methods of hunting. Okay. So, and now we'll come into the starting methods. Okay. So, here synchronous motor. Okay, so synchronous motor అనేది మనకు సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ద తెలుగు. సో బెటర్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఏంటంటే మనం సింక్రనస్ మోటార్స్ అనేది ఏంది, సో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ వాటి మీద. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే సో మనకు సింక్రనస్ మోటార్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్. సో సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు కాబట్టి సో వాటికి ఆ మోటార్ రన్ చేయాలంటే సో మనం ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాటి గురించి అనేది మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సో మనకు ఇండక్షన్ మోటార్. ఓకే, సో ఇండక్షన్ మోటార్ అయితే సెల్ఫ్ స్టార్ట్, అదే సింక్రనస్ మోటార్ అయితే సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు. సో సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు కాబట్టి ఆ మోటార్ ఏంటంటే మనం రన్ చేయాలి. సో రన్ చేయాలంటే సో మనకి ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేసేది ఒక పోనీ మోటార్. ఓకే, సో పోనీ మోటార్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్మాల్ మోటార్. ఓకే, సో ఆ మోటార్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం అయితే స్టార్టింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో సింక్రనస్ మోటార్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ది మిషన్ మొత్తం రన్ చేసామంటే కాదు. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ద డీసీ మిషన్. ఓకే, స్మాల్ డీసీ మిషన్ అంటే దాన్ని సో మనం ఒక డ్రైవ్ లాగా. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో మనం ప్లేస్ చేసి తర్వాత రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అదొక వన్ టైప్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డాంపర్ వైండ్. సో ఇన్సైడ్ మిషన్ అనేది డాంపర్ వైండ్ ప్లేస్ చేసి run చేస్తాం. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ ఎ సింక్రనస్ ఇండక్షన్ మోటార్. ఓకే, సో వీ కెన్ రన్ యాజ్ ఎ synchronous induction motor. Okay, in detail ga one by one we can discuss. So first we'll talk about the using pony motor. So in this method the motor is brought to the synchronous speed with the help of small external device. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనకు ఉండేది లేదా సింక్రనస్ మోటార్. సో ఈ సింక్రనస్ మోటార్ ఏంటంటే ఒక సమ్ స్మాల్ మిషన్స్ తోటి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. సో దీన్ని ఏంటంటే మనం సింక్రనస్ స్పీడ్ వచ్చే వరకు దీన్ని రన్ చేస్తాం. తర్వాత వీటికి ఉన్న సప్లై అనేది క్లీన్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ది పోనీ. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఇండక్షన్ మోటార్. సచ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కాల్డ్ పోనీ మోటార్. So the induction motor used to should have the less number of poles దెన్ దట్ ఆఫ్ ది సింక్రనస్. అంటే సో ఏదైతే ఇండక్షన్ మోటార్ ఉందో సో ఇక్కడ ఈ పోనీ మోటార్ అని అంటుంది. సో దాని ఇండక్షన్ మోటార్ ద పోల్స్ అనేది కంపేరింగ్ టు సింక్రనస్ మోటార్ కంటే లెస్ దాన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ద వన్స్ ద రోటర్ అటెండ్స్ ది synchronous speed. Okay, once rotor attains the synchronous speed, then the DC excitation of rotor is switched on. Okay, and once synchronous is established, pony motor is decoupled. సో మనకున్న డీకపుల్డ్. సో డీకపుల్డ్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తుంటే దట్ ఈస్ వెన్ అది సింక్రనస్ అంటే మోటార్ స్పీడ్ అనేది మన సింక్రనస్ స్పీడ్కి అచీవ్ అయిన తర్వాత పోనీ మోటార్ ఏంటంటే కపుల్ నుంచి తీసేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్. సో మోటార్ కంటిన్యూస్ అండి అట్ సింక్రనస్. దెన్ సో మోటార్ అనేది వన్ సింక్రనస్ స్పీడ్ వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూగా దే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ ద స్మాల్ డీసీ మిషన్. So similar to the pony motor, here also will do the same. So the synchronous motor coupled with the started with the DC machine, the machine used DC motor rotate the synchronous speed. Okay, the speed of the DC motor adjust by the speed. Okay, so here ఏంటంటే మన స్పీడ్ అనేది ఏం చేస్తామంటే రెగ్యులేట్ చేస్తాం. సో రెగ్యులేట్ చేయాలంటే డీసీ మోటార్ మన స్పీడ్ అనేది బై మీన్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేట్ మనకున్న మెథడ్స్ ఏవైతుందో రియోస్టార్ మెథడ్ కానీ లేకపోతే సో మనకు స్పీడ్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ we will regulate the speed of the DC motor as well as that speed also given to the synchronous motor. Okay, then so whenever the synchronous motor achieve the synchronous speed, then DC motor okay act as a generator as example. సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మోటార్ రన్ చేస్తాం. సో మిషన్ రన్ చేసి తర్వాత ఏదైతే డీసీ సప్లై ఉంది సో ఆ డీసీ సప్లై అనేది మనం రోటర్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ సింపుల్. సో హియర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది సింక్రనస్ మోటార్ ఇస్ ఎగ్జైటెడ్ సెల్ఫ్. సో మనకి ఏదైతుంది ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఈ సెటప్ బాక్స్ లో యాజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ ఏ జనరేటర్.
ఓకే. సో ఇక్కడ జనరేటర్ సెటప్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో మనకొక సేమ్ సో మనకు సేమ్ షాఫ్ట్ పైన సింక్రనస్ మోటార్, నెక్స్ట్ డీసీ జనరేటర్. సో మిషన్ అనేది కూడా 2. సో ఇక్కడ ఏదైతే డీసీ జనరేటర్ ఉందో, డీసీ జనరేటర్ మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో మనకు మోటార్ అనేది ఫస్ట్ అనేది ఏముంటుంది, ఇది మనకున్నది ఏంటంటే ఇది డీసీ సప్లై ఉంటుంది. సో డీసీ సప్లై అనేది దీనికి ఏదైతే జనరేట్ అయింది, ఓకే, ఇక్కడ జనరేట్ అయిన దాన్ని సో దీన్ని రోటర్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ రోటర్ అని, సో ఎక్కడైతే ఏదైతే స్పీడ్ ఉంటుందో అదే స్పీడ్ తోటి షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ జనరేట్ అయిన సప్లై అనేది ఇక్కడ రోటర్ కి ఇస్తుంది. ఓకే, సేమ్ షాఫ్ట్. సో దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటేషన్. సో మనం ఏంటంటే సింక్రనస్ మోటార్ కి మన సపరేట్ గా డీసీ సప్లై అనుకుంది. సో ఎక్కడైతే సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ జనరేటర్ అని ఉందో అదే సప్లైని ఇక్కడ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇస్ ద డాంపర్ వైండింగ్. సో దిస్ ద మోస్ట్ మేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పెషల్ వైండింగ్ అండ్ రోటర్ పోల్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వైండింగ్స్ ఏదైతుందో మనం డాంపర్ వైండింగ్స్ యూజ్ చేసాం. సో యాజ్ లైక్ దిస్. సో డాంపర్ వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తే సో ఇట్స్ ట్రై టు బి ద సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్. సో డాంపర్ వైండింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కాపర్ పార్ట్ embedded in the face and field poles, short circuited, so add things. Okay, so it act as a squirrel gauge rod. సో మనకి స్క్విరల్ గేజ్ రోటర్ టైప్ ఎలా ఉందో సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద సింపుల్. సో when three-phase supply given stator produce the rotating magnetic field which causes the rotor in the sub synchronous speed. Okay, so these four are beginning start as a squirrel gauge. సో ఇనిషియల్ గా మనం ఇచ్చేది అవుతుందో సో మా సప్లై అవుతుందంటే సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుందంటే DC supply వస్తుంది. సో DC supply తోటి it will tries to be as like it is a first induction. సో ఇండక్షన్ మోటార్ తర్వాత మనం అయితే DC సప్లై అనేది కంటిన్యూ ఇస్తుందో దెన్ విల్ బి గోస్ టు ది సింక్రనస్. ఓకే, సో when as a rotor rotates the synchronous speed, the relative motion between damper winding and the arm will be zero. Hence, motor is running in a synchronous motor, then there is no cannot be induced any EMF. Okay, that is the issue. We can say that. Okay, so here damper winding is nothing but so as like generator. సో జనరేటర్ ఎలా అయితే రన్ చేస్తుందో సో సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డాంపర్ వైండింగ్ ఏంటంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ దిస్ సమ్ ఎగ్జైటేషన్. ఓకే, సెల్ఫ్ ఎగ్జైటేషన్ ఈఎంఎఫ్ అనేది సో ఇన్సైడ్స్ తర్వాత ఎప్పుడైతే సింక్రనస్ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుందో అక్కడ ఏంటంటే ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. So here the data. Okay. To limit the high starting current, reduce voltage supply through the auto transformer started. So in this method, what we'll do to high starting current. So మనం యూస్ చేసే స్టార్టర్స్ ఏవైతున్నాయి డిఓఎల్ స్టార్టర్, ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్. సో వీటిని యూస్ చేసి ఏంటంటే మనం లిమిట్ చేస్తుంటాం కరెంట్. సో కరెంట్ లిమిట్ చేసి స్లోగా రన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అది మనకు మిషన్ ఎట్టే సింక్రనస్ స్పీడ్ అట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, next data. Okay, so by using the synchronous induction, okay, in this method instead of short circuit damping, it is designed the three-phase star delta connecting winding, and here the three ends of windings are brought to the slip rings. Okay, so we can observe that the this type of machinery, okay, so as look like as a induction machine. Okay, so endings అనేది ఏంటంటే స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఎండింగ్స్ అనే స్లిప్ రింగ్స్ అనేది త్రీ ఫేస్ కి కనెక్టెడ్. So external rheostats can be introduced in series with the rotor circuit. So from that one here it's look like this. ఇది ఎలా అంటే సో మనకు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్. ఓకే, స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేస్తుంటామో దీనికి కూడా ఏంటంటే రింగ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఆ రింగ్స్ అనేది లైక్ సో మనకు ఈ రింగ్స్ బార్స్ అనేది సో రింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపర్స్. సో కాపర్ తోటి మేడ్ అప్ చేస్తుంటే సో ఇవి ఈ రింగ్స్ మనకు ఓకే. సో ఇది షేఫ్ట్ ఉండేసి దీని నుంచి ఏంటంటే మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ గా డీసీ సప్లై చేసి వాటి నుంచి రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ద స్టార్టర్ is excited, the motor starts as slip ring induction generator. Okay, when the starting resistance gradually cut off, it's more than that. ఓకే, స్టార్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ కదా మీన్స్ ఇనిషియల్గా ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అనే హై పెట్టేసి స్లోగా రెసిస్టెన్స్ అని డిక్రీస్ చేస్తూ జీరో వచ్చేసి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఓకే. సో సింక్రనస్ స్పీడ్ అనేది ఈ స్పీడ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ సో మనకు సింక్రనస్ స్పీడ్ సో అప్పుడు ఏంటంటే వీడు
look like. So it will attain the synchronous speed. Then we'll remove that resistance. Okay, so DC excitation provided to the and motor gets pulled out the synchronism and start rotating as a synchronous speed. Okay, so this motor is called synchronous induction. Okay, so in this type of motor, so motor అనేది it started slip ring induction runs as a synchronous. Okay, that is the difference. So slip ring induction motor కి ఏంటంటే మనం స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది మన ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ స్టార్టర్ తోటి రన్ చేయొచ్చు. అలాగే రోటర్ రియోస్టాట్ స్టార్టర్. ఓకే, సో రోటర్ రియోస్టాట్ స్టార్టర్ తోటి స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ కి ఎలా అయితే మనకు ఇనిషియల్ గా రెసిస్టెన్స్ బాక్స్, ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, సో మనం ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. ఓకే, సో సేమ్ హియర్ సింక్రనస్ ఇండక్షన్ మోటార్ లో కూడా అంటే ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసేసి వీటిని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. బట్ వెన్ సింక్రనస్ స్పీడ్ అనేది అటైన్ అయిన తర్వాత వీటిని ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కట్ ఆఫ్ చేసి మనం డీసీ సప్లై అనేది ఇస్తాం. ఓకే, దట్స్ ద డిఫరెంట్. Here, the damper winding is short circuit and slip ring. Okay, so internal resistance added in the rotor provides the high starting. Okay, that's the main thing to start the machine. So which is also limits the high starting. So as usual in the any machine, starting current will be very high. So when initial game ante so motor అనేది జీరో స్టేట్ కండిషన్ అప్పుడు సో దాంట్లో హై కరెంట్ ఉంటుంది. సో హై కరెంట్ అనేది మనం ఫ్లో చేయకుండా ఏంటంటే యూసింగ్ ది మెథడ్స్. ఓకే, ఐదర్ ఇన్ డీసీ మిషన్ ఆర్ ఏసీ మిషన్. సో ఏసీ మిషన్స్ అయితే సో 3 ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ అయితే మనం స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్, ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టార్టర్స్, సో డిఓఎల్ స్టార్టర్స్ వచ్చేది. అలాగే సింక్రనస్ మోటార్స్ లో కూడా ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా హై కరెంట్ అని ఫ్లో అవుతుంది. సో ఏ మిషన్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా రోటర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో వాటిని ఏంటంటే మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ ఏంటంటే సో హై కరెంట్ అని డ్రా చేస్తుంది. సో హై కరెంట్ ఇనిషియల్ గా హై కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది. సో అది వైండింగ్ అనేది డ్యామేజ్. సో వైండింగ్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఏంటంటే మనం ఫ్లోగా ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సింది. సో దానికోసం ఏంటంటే సో మనం రోటర్ అనేది రొటేషన్ సైడ్ అంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయినందుకు స్లోగా అనేది మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ పాత్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, సో ఆ రెసిస్టెన్స్ పాత్ నుంచి ఏంటంటే కరెంట్ హై నుంచి స్లోగా రొటేషన్స్. ఓకే, సో రొటేషన్స్ టేక్ ప్లేస్ అయిన తర్వాత సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బ్యాక్ ఏమైనా సప్లై వోల్టేజ్ అపోజ్ చేస్తూ సో మనకు రొటేషన్స్ అనేది టేక్ ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, so next we'll talk about the comparison. So comparison between the synchronous motor and induction motor. So for any given frequency, the synchronous motor runs at the constant. Okay, so whatever the frequency, for given frequency, the synchronous motor runs at the constant average speed, whatever the load. Okay, so whatever the load is there, లోడ్ ఏదైనా సరే ఏంటంటే సింక్రనస్ మోటార్ అనేది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో రన్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఇండక్షన్ మోటార్ సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే స్పీడ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇస్ అండ్ సింక్రనస్ మోటార్ కెన్ ఆపరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ బోత్ లీడింగ్ అండ్ లాగింగ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఇండక్షన్ మోటార్ సో ఇండక్షన్ మోటార్ రన్స్ ఎట్ ది lagging power factor only. Okay, and here synchronous motor inherently not self-starting, but in case of induction motors it is a self-starting. And here the changes in applied voltage does not affect the synchronous motor torque, but here whatever the changes will take places in the related to the voltage that will also affect the speed. Okay, speed and torque. And whereas the induction motor depends on the square of volt. That's the difference between the synchronous motor and induction motor. Okay, so the DC excitation required for the synchronous motor, but in case of induction motor we don't require any DC excitation. And another comparison, synchronous motor usually costly and complicated than the induction motor. Yes, better example ఏంటంటే మనకు ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది కాస్ట్ చాలా. ఓకే, సో ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే 6,000 7,000 అంటే సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ పర్చేస్ చేయాలంటే మినిమం సో హాఫ్ హెచ్పి మోటార్ అయినా సరే మినిమం 4,000 నుంచి 7,000 8,000 ఉంటుంది. ఓకే, కంపేర్. ఓకే, సో యాజ్ వెల్ సింక్రనస్ మోటార్ అయితే
So it will be 30K to 40K. But they are particularly attractive lower speed drives because the power factor can be always adjusted to unit. Okay, and efficiency is the high. However, induction motor excellent speed low. Okay, so induction motors మన ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కంపేర్ టు ది సింక్రనస్ మోటార్. ఎందుకంటే మనకు లోడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వేరీ అయిన స్పీడ్ తోటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు ఎలాంటి సో కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ యూసేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే ఇండక్షన్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తాం. సింక్రనస్ మోటార్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీస్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ సింక్రనస్ మోటార్ కెన్ రన్ ultra low speeds by using the high power electronic so whatever it is, so and which generates the low frequencies. Okay, such motors 10 megawatt range and used for driving crosses and rotary kills and variables valve. Okay, so this is one of the applications which are used for the synchronous motor, as we can observe. And if you talk about the advantages, so the power factor can be controlled by easy. Okay, and motor can work at lagging, unity, and leading power factor, as we discussed. Next, the speed is constant. Okay, and independent of the load. And another way, if we talk about the disadvantage. Okay, so these advantage disadvantage will come for the 1 mark questions. Okay, so you may remember it's a particular. Okay, so it is not self-starting. Okay, that is one of the disadvantage, and it requires the DC. Okay, so this one is disadvantage. Okay, because సో ఒకవేళ సింక్రనస్ మోటార్ మన ఇళ్ళలో యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం సపరేట్ ఒక డీసీ సప్లై సోర్స్ అని ఓకే, అది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో అందుకోసం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ విల్ యూస్ ఫర్ ది ఇండక్షన్ మోటార్స్. ఓకే, కంపేర్ టు ది synchronous motors. Okay, and here the cost is very high compared to the induction, and it cannot be used for variable speed application. That's the main thing. Okay, so మనకు ఏంటంటే speed అనేది different loads ఉంది. Okay, and if the motor is overloaded, it may fall out of synchronous. But in case of induction motor, మన లోడ్ ఎంత వేసినా సరే మిషన్ అది రన్ అవుతాను. ఓకే, సో అందుకోసం ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేది మోస్ట్లీ single phase and a single phase induction motor side. Okay, and it has a tendency to the hunt. So manakunna applications chuddam. Okay, so synchronous motor find extensive applications. One is the power factor correction, so that we can see in the point of view industries, and constant speed load drives. This is also one of the industries, and voltage drive. So most of the cases for power system and industrial purpose. Okay, and the power factor correction. Okay, so overexcited synchronous motor having the leading power factor and widely used for power system. Okay, when large number of induction motors and other devices having such lag. Okay, so when employ the large number of induction motor and other devices having the lagging power, such as welders and fluorescent. Okay, in this case that we can use. Next, we'll talk about the constant speed and constant load. So, constant speed, constant load drive. So, మన constant speeds ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది. So, first thing because of their high efficiency, high speed, motor as well suited for load where constant required, such as centrifugal pumps. అంటే centrifugal pumps మనకి ఏంటంటే సో మన ఇళ్ళల్లో యూస్ చేసేటంటే సంప్. ఓకే, సంప్ల వాటర్ అనేది సో మనం యూస్ చేస్తుంటే సంప్ వాటర్ నుంచి ట్యాంక్ ఎక్కిస్తాం. సిమిలర్లీ in the factories also we are using centrifugal pumps for the particular applications. Okay, so in this case belt driven reciprocating compressor. Okay, so compressors, blowers, line shaft and rubber and paper. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పేపర్ మిల్స్ బెల్ట్ డ్రివెన్. ఓకే, సో లైన్ షాఫ్ట్స్ రబ్బర్ అండ్ పేపర్ మిల్స్ తీసుకుంటే సో మనకు పేపర్ మిల్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ మిల్స్ క్లాత్ ప్రొడక్షన్స్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిషన్ అనేది డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో డ్రైవ్స్ అనేవి కూడా ఏంటంటే సో మనకు మోటార్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇది బెల్ట్ డ్రైవ్ నుంచి మిగతా మిషనరీ పార్ట్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఏ స్పీడ్ అయితే రొటేట్ అవుతుందో ఈ మిగతావన్నీ పార్ట్స్ కూడా ఏంటంటే అదే స్పీడ్. అలాంటి టైంలో ఏంటంటే సో మనకు సేమ్ స్పీడ్ తోటి రొటేషన్స్ అంటే ఒక రోటర్ ఒక స్పీడ్ తోటి ఇంకో రోటర్ ఒక స్పీడ్ తోటి
అంటే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే మనకు దారం. ఓకే. సో థ్రెడ్. సో మనకు థ్రెడ్‌లా సో మనకు తెలుగులో మాట్లాడితే సో పోగులు అంటాం గదా! సో ఒక దారంలో ఎన్నో పోగులుంటాయి. సో అన్ని పోగులన్నీ కలిస్తేనే ఒక దారం అవుతుంది. ఓకే. సో ఇలాంటి దారాలన్నీ కలిస్తేనే సో మనకొక క్లాత్ వస్తుంది. సో అలా క్లాత్ రావాలంటే సో అన్నీ కూడా ఏంటంటే సేమ్ స్పీడ్ తోటి రొటేషన్స్ అయ్యి ఒక్కొక్కటి అంటే ప్రాక్టికల్‌గా తీసుకుంటే సో ఒక్కొక్క అంటే ఇండస్ట్రీస్‌లో ఒక్కొక్క బ్యారల్‌గా ఒక 7 పోగుల్లో, 10 పోగుల్లో అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో కరెక్ట్‌గా అయితే ఆన్సర్ అయితే కాదు. ఓకే. సో ఒక 10 అంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఒక 10 బ్యారల్‌ల 10 పోగులని చేసేసి. సో 10 పోగుల నుంచి మనకేందంటే సింగిల్ దారం రాదు. సో వాటన్నిటి గూడా ఏందంటే సేమ్ స్పీడ్ తోటి ఏందంటే తీసుకోవాలి మిషన్‌ని. అలా మిషన్ అనేది అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసి ఒక సింగిల్ దారంగా ఓకే. ఒక సింగిల్ థ్రెడ్‌గా రావాలి. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్పీడ్ తోటొస్తే అప్పుడు థ్రెడ్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒకలాగుంటుంది. ఓకే. అలా గాకుండా అన్నిటి గూడా ఏందంటే సేమ్ ఒకటే లాగా గూడా. సో అలాంటప్పుడు ఏందంటే మనకి కాన్‌స్టాంట్ స్పీడ్ తోటి ఓకే. నెక్స్ట్ ఏందంటే లో స్పీడ్ సింక్రనస్ మోటార్స్ అండ్ యూసెస్ సచ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ అండ్ స్క్రూ టైప్ పంప్స్, ball and tubes. Okay, so these are one of the applications. And we'll talk about the voltage. So voltage regulation purpose అంటే మనం పవర్ సిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే సో సబ్స్టేషన్స్ లా కానీ ఓకే. సో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే హై సడన్ వోల్టేజ్ లేదు ఓకే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే సో కెపాసిటెన్స్ ఓకే కెపాసిటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఓకే. సో కెపాసిటెన్స్ ప్లేస్ చేయకుండా సింక్రనస్ మోటార్స్ యూజ్ చేసి రన్ చేసి సో మన పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని రెడ్యూస్ ఓకే. So this is how we can be reduce the power factor. Okay, so as well as maintain the voltage regulation. So next methods. Okay, so methods of starting synchronous motor. The necessities that are synchronous motors are not self-starting. Okay, so average starting 0. Okay, for net average rotation. Path will very fixed. Okay, first we have the total which are described in this. So this is about the today lecture we have discussed. Anyhow, uh, if you have any clarifications are there, so you must include my number in the description. Okay, thank you.